Good morning. This is George from Montreal. I'm in the park, George Etienne Quartier. Today's movement is all prepare for fighting. Okay, so I start from beginning. Movement or shaking the head. After that, now ball will prepare for next fighting. So I will step back with my right foot and lift my right heel, just the tiptoe touch the ground, and I will rotate both of my hands, palm upward like this, and I will hit downward both of my hands. This is named ball prepare for next fighting. Okay, I just repeat again. This is the end position of ball shaking head. Now I will step back with my right foot, lift my right heel, and rotate both hands, and hit lower. Okay, I repeat again. Repeat many times. Bonjour les amis, c'est Georges à Montréal. Maintenant, j'aimerais vous présenter un nouveau mouvement. C'est le Taureau prépare pour attaquer, pour prochain attaquer. Ok, c'est le mouvement termine le Taureau secoue la tête. Et maintenant, Taureau va préparer pour prochain attaqué. Et je vais mettre le pied droit à l'arrière un petit peu. Et je vais monter le talon. Et puis, je vais tourner les deux mains comme ça. Et je vais mettre en pas. C'est très facile. Здравствуйте, это Константин в Монреале. Мне рад вам представить следующее движение. Бык готовится к атаку. Я поставлю правую ногу назад, пятку поднимаюсь и потом поворачиваю две руки так. И поставлю вниз. Это очень легкие движения. 大家好，今天教一个非常容易的动作，叫做斗牛士。很容易。我呢，身体重心向后移，然后左脚跟提起来，然后右脚跟提起来。左腿弯曲，双手翻转，手心朝上，然后往下用手背去砸。这个动作就是别人来踢我下身的时候，我把对方的腿砸下去。好，多重复几遍。看，这是上一个动作。我现在从侧面来，这是上一个动作。转，砸。刚才的动作，前的动作。 好，我现在把牛整个做一遍，然后我就停下来。I will do all the movement for the ball, and then I will go home. Je vais faire tout le mouvement de taureau, puis je vais aller à la maison. Я делаю все движения для быка.
Потом пойду домой. Okay, thank you so much. Merci beaucoup. Большое спасибо. 谢谢您。再见。